Edruha. Namadan Mebru Yamakwaba. Already seated is the former president of the Republic of Ghana, His Excellency John Ajakub Kufuor. Also already seated is the acting chief justice, His Lordship Justice Paul Bafuboni. The nation's IGP is already seated with a huge delegation, including himself, who will lead in the Ghana Police Service to pay homage to His Majesty. You are welcome, the Inspector General of Police, Mr. Christian Tetanyonu, the Director General of Finance, COP, Mr. Michael Nketia Frimpong. Among the delegation, we have COP, Mr. Peter Baba Atiniak, the Director General MTTD, DCOP, Mr. Gabriel Prince Wabu, the Regional Commander, Ashanti North, DCOP, Mr. Jude Kobina, the Regional Commander, Ashanti South, ACP, Mr. Joseph Nyabab. Indeed, we have our own, the Ashanti Regional Police Commander, DCOP Taikujo. Among the delegation of the Ghana Police Service, we have ACP Grace Ansa Akrofi, Director of Public Affairs, Chief Staff Officer, ACP Mr. Kojo Abuache, and the Executive Secretary to the IGP, ACP Mr. Solomon Koli. On behalf of His Majesty, you are all duly welcome as we observe the 4th day of our burial rites of our beloved Queen Mother, Nana Konadu Yiadom III. Now is the arrival of Honorable Kennedy Ajapon, the former MP for Ascent Central. Atitrine and intine, I want my baby wow yene. Yatoya boas to yan sanso de fra one more. And now kwame abubo womunina edino. Ijina suma wanam akwaba. The time at the twas to be said ne and da a chatwo. Ya nahima ne doti ye. Ye de ebremo. Emo and na yera candidate a Japan. When in the year of war, one Edruha, Nina Yako, and a shade, some Maya de Brayera, Niabe Bonichi Domo Kese, Nanahima, the dotty yeda a chatwo, a becoso a yepa. Yejina Nananom, Yera, a chiame and nemo, a mamuna aquaba. Bauro any abontem, Bauro any abontem, Nananum so Adrian Finfiniha. Ghana Association of Garages, magazine for no, almost so abayentem. Senior. Say one of my HR and for you, one of my HR and for you, I would want no. Yes, Remo. Ayana Muchin China, none of my name. Asanteheene. Asanteheene.
ene nyakro ma hene ene wo ma amenom Nana Fumasua hene ene ne dom so ewa ha Nana Fumasua yasra mo yanimu ha no ma obi a nyina ho agye se bambofo no nko a Adunku Dote ene sewia Nana no mahema omonso adruha na madam mebru Nana no mama kwaba Animu ntene yenuanu amoto atuo no said yedi kan ya announcement no untumi ntutuo ewo prama yi so dwabre mu ha nsuta man hene na akontanse man hene dikoma man hene ena akokofe hene otumfo abrempon na nanom so adru ha otumfo ofa wo hene ofa medase na nanom adakofo odaru mebru yesire nyame pamamo mi sinkai boy subio yenuanom amoto atuo no mubetumi ato no wo bojare anase street ni mu nemmom dabre mu hade ma obi antutuo enkaibo a abambofo de amaye no no afei animu ntene frise yewura tenase a na adwaben hene nko a na betumi aba ewo nachi abetenase madam amonsha ne nsoma yen afei se woni accreditation tumi a yade ama wo se begina ha emfimfini ha firi ha mayen se wo ye ensentroni na wukuta all access a ena wo betumi akọ aben ba bia wo hene wo no presidential podium ha die yesra mo ma obi a nyina ha de abambofo ne beka no munni so pepepe mo amoko he na Asantehemaa ni achi ni na di nkra etwato no yesra mo ada ma obi amfa ade etwa mfonyini enko ho o hye asumade a na wayi na wadi nhyehyeye ne so atwoma kwa nwoma hene Nana amponsa kwa ono so ne dom adru ha Nana enyina se hene Nana pokuware Nana akuya kwa woyi akwan na ade ase Nana ememhima ono so ene ne dom adru ha afei Asantehemaa koso hene Nana se kwa mechiritwie one ne dom enso adru ha Asantehemaa enkoso madaru mebru yamwako aba otumfo ayayayere hemabana akoma tipa anwa behina se hema one ne nkonwa asofo ne nkoso hema ne nananom eka ho boni chidom Nana kwaku akowua ene ne dom madam mebru yamwako aba Nana kwaku amankwa asa akode otumfo brempon Nana sewia hene sewia amankwa ene ne dom Nana madam mebru Nana no mamako aba Nana mantema hema Nana bonsu obonsie bonsu otosumienu ene ne mame so ewo yentem Nana no mamako aba yeda mo ase Uni jumebie dia free yentem ha Uni jumebie dia free yentem ha na pebe bi papa gina mayen enchekra kotoko hene beba enti Nana bia wontena ase bia no ententem betena se emayen
Mehunu, His Excellency Dr. Bishop Kwesi Aduamankwa, United Nations Peace Ambassador, Deputy Governor, New York, and also Adrian Tamuha. His Excellency Bishop Dr. Kwesi Aduamankwa. Madam Mebru, Yamuakwaba. His Excellency Bishop Dr. Kwesi Aduamankwa, Deputy Governor, New York City. You are welcome, sir. Nana bia wontena sibia betena semaye antesa yewura ba na adwabe hene ba akira abambofo ne besiri ban nana bia ntumi nguram ti nana madaro mebro mo nhya ne nso nana no mama kwaba. Ago ye nanom abambafo na mowo dwabrem na muni all access security all access no ye besra mo monko crash barrier nechi wo ye police ni o wo ye fire service ni o wo ye immigration national security soldier ni a woni all access security ye besra se wo be free dwabrem na mayen. Our own colleagues who are not in tax, please step out of the perimeter. I beg you, step out. You go behind the crash barrier for us. There are other duties for us to perform. Yes, Ramo, Ejume Bebre wa Bontimayen. Nadumofo, Moon ni tag. Esa Modeba, Jobre Muhano, Monkwa Bontimayen, Yenonma police for Bibia Angina. Crash barrier and Chimaye. Yadamasi. Your Excellencies, eminent clergy, members of the diplomatic corps, representatives of institutions, distinguished ladies and gentlemen, the last day of mourning is not the end, but the sealing of a legacy. Today, as we close the chapter of farewell, we open the book of eternal remembrance, where the life of Nana Konadu Yiadom III is inscribed in gold within the soul of Asantehemaa. Through the rites, and indeed as it ends today, the legacy of Nana Konadu Yiadom III begins anew, etched not only in history, but in the hearts of even the generation unborn. On behalf of His Majesty, Otumfuo Osei Tutu II, Asantehene, on behalf of the chiefs and people of Asante, on behalf of the planning committee, chaired by Nana Ifa Apintin, Omahene Obompata, we welcome you all to the final solemn and historic occasion.
The final day of the burial rites in honor of our beloved Queen Mother, Nana Konadu Yiadom III. Today, we will have the honor of receiving the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, and his team from the presidency. The two former presidents, one already here, His Excellency John Ajakum Kufuor, and His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo, will all be here to pay their respect to the Queen Mother and express their sympathies and condolences to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Indeed, the former Vice President, His Excellency Dr. Muhammad Bawumia, will also be in attendance to file pass and mourn with us. Today we have the Prime Minister of Eswatini and the Deputy Prime Minister of Eswatini, who was here yesterday, and she will join us again together with the Prime Minister of the Kingdom of Eswatini to observe the final burial rites. Dear attendants, here is a manifestation of this special recognition that they have for Asantehemaa, the love that existed between themselves and our Queen Mother, and the bond that exists between themselves and His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Allow me quickly to remind you that, as you are all aware, the firing of musketry is usually part of our sacred tradition. But please be aware, as it has been announced severally, that only gunpowder will be allowed. No live ammunition. Underlined, no live ammunitions will be used here today. Any firing on musketry should be 50 meters away from the presidential dais. Any musketry being fired with gunpowder should be 50 meters away from the presidential dais. We kindly remind that entry into the perimeter is strictly by accreditation. We ask you for your full cooperation with our security men and our protocol officers. I must indicate that very few dignitaries will be allowed to approach the royal dais and to pay homage to the king. Groups, institutions, and individuals paying homage to His Majesty are advised to kindly wait until their names are formally announced. The Standard Chartered Bank is the official bank designated for the collection of all donations today. They have 10 tellers, 6 points where you can do your donation through Momo, through bank drafts, through POS, and by cash. At this very moment, we shall be witnessing the sacred procession of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. And this unique moment in Ashanti tradition will be narrated for us by Professor Kofi Ampene, Director of Music Department at the Tufts University in Boston, whose scholarly insight and voice will guide us through this significant procession. At the appropriate time, we will invite Professor Ampene to take us through. Today we have 2 sessions where the king will sit in state and receive homage and condolences. The king will retire and come back with the body of our beloved Queen Mother. And that is where we will begin the Christian
service. We appeal to everyone to exercise decorum, resilience, in solemnity, all in honor of our Queen Mother. I believe that in unity and reverence, we will complete the final rites for our Queen Mother with dignity. Distinguished ladies and gentlemen, you are graciously welcome. Ghana mampeni for dada. Yenyano mani papa no masofo peni for. Etitri ni nintina yaton sadia fre wonom ene. Eda wo munyina se ene wo mobre. Na ene eyeda etwato ya nahema. Ye ne doti ye. Sa doti ye. Aba beya samda ho. Ye kruchire agu ho. Na ayade a ye re emfi da biada. And internet wo ha wo so ka bakosem no ho. Na se dwumadi a ye die ifri na no dwada ye dia bepem nei. Bibia atoto ne kwan mu ana aseda ne de ma abadwafo. Ya wonam ehwe etoto ye. Bompata hene ane amoma hene. Wonam eye titinafo ede bo ye hwe ye. Ema dwumadi yi abadwafo ede hwe wonam se wototo ye. Ema no ye fe. Tina ne ye nyina ye di ho adansie. Enche ye hwe Asantehene na yewura. Wo ba no. Nemom yewura tenase a amamre kwan so okohwe na bro watie ni achi no obetena a yakọ ede ede be ma no nanso nye ye nyina ede benya kwan ede nsa kwato nsa ye mu ama yewura yakọ ene nti esre se ye mefrɛ o sebra be ma yewura yakọ a yesrɛ o emfa wo pɛ enkwadi eye Asantehene no so said ye be ya near man to nyina ebeye boko ede amaye and enti enhyehyeye ene mra ede ye di so de aye adwuma amadwumade no aye krabehye. Thank you so much, Ajoa Aprebi of Lawson FM. Now I'd like to recognize the presence of the Deputy Minister of Defense, Honorable Ernest Broja Jamfi. He is here together with the Chief of the Defense Staff, Lieutenant General William Ajapon. Among the delegation from the Ghana Armed Forces and the Ministry of Defense, we have Chief of Air Staff, Air Vice Marshal Eric Ajin-Frimpong. It is with the grace and humility that I also recognize the presence of the Governor of the Bank of Ghana, Dr. Johnson Asiama, the Deputy Governor, Dr. Zakaria Mumuni, and of course, another Deputy Governor, Mrs. Matilda Asante Asiedu, our very own. Abambofo na me yaswate se etuo ne tuo no se wunya wuramu wo mfimfin ha woto a enye yie yesremu a se ye wotuo toto a ye tene ba no a kwan no so de na numpo se woto a na wa matuo no ahwe soro ye nim se mo ye ne dada we de eye nka ye enti wo ma no hwe soro na woto kwa eye na ebom wo ya wukita etupa pop action gun no tupa eno de emra emma ho kwan ti yesremo atuduro ne de no na numpo se wo wuramu na se wo bedrum finfin ha ni nyina abambofo ne se yenya ne to enche ye ena mampani dada ya wanya ne ba bi kro ne yeyire Nana Konadu Yiadom Rollins wone ne ma omo aba eba be wa yewura aba be mane yakọ aba mane hyeden
Asantehemaa. It is always refreshing that the former First Lady, Nana Konadu Yiadom III, will always join us here for almost all the events. From Akwasadai to Kudai to various events held at the Masha Palace, her presence is always felt, and as we accord her with reverence and respect. So on behalf of His Majesty, I graciously welcome you, former First Lady Nana Konadu Yiadom III and the family. Again, I welcome Honorable Kennedy Ajapon, the former Member of Parliament for Asin Central, NPP presidential aspirant, together with the wife, Mrs. Christiana Ajapon. Among his delegation, we have Chairman Robert Yao Amankwa, the former Ashanti Regional Chairman, and we have the President and CEO of Brekum Chelsea and the Regional Campaign Chair of Honorable Kennedy Ajapon, Mr. Amufa Jantua. Among the delegation, we have Mr. Joe Forsen, Maxi Deka Dila. Honorable Kennedy Ajapon, you are welcome. Aya kwa bansam ne edema etetere ne nintini ayato nsade afre won mu nyina edia ye bobo ye nyina mrahye bedwafo ne etetere bobo won mu di ye rachiame na chiame emma mu nyina akwaba. Indeed, I need to welcome the former Chief of Staff, Honorable Kojo Mpianim, and the former Ashanti Regional Minister, the First Minister of Chieftaincy and Religious Affairs, affectionately called the Governor of Ashanti, Honorable S.K. Boafo. Obrempon Professor Chem Amponsa Fia Prehine Wanene Nkonya Sofo Omo Aba Dotiye Chatwe Babeja Nahema Kwan. The founder and the leader of Christ Charismatic Church, Pastor Rasford Obeng. You are welcome. We are now witnessing the arrival of the former Vice President, His Excellency Dr. Muhammadu Bawumia and the wife, former First Lady, former Second Lady, Mrs. Samira Bawumia. And among the delegation, we have the former Mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Samuel Pai. Ghana Mampeni Dada Abedi Echire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia Wanene Yeredafo Samira Bawumia Sabre Wamo Edriha Ebema Yerayako. Yebesramwa aye presidential days hano yedi edin ena yedi tenase se wodi
Emo akonya no ho a ode ho kwan kra se oba the inner perimeter of the presidential days. You might be a security person, you might be a bodyguard or ADC of a particular figure. We entreat you to cooperate with the national security and the protocols who have been assigned to be working today. This is the presidential days, and special security have been assigned to take care of the presidential days. Any other security of any dignitary should give way to the national security. If you are not designated to a particular seat on the presidential days, we encourage you to find a place to sit. A seat has been allocated to specific individuals and dignitaries. Distinguished ladies and gentlemen, please cooperate with the securities that have been designated to man the presidential days. I welcome Honorable Akwasi Adai Odike, also here to mourn with us, with his friends. Odike, you are welcome. We thank you for showing love and support to Asantehemaa. Or therefore, hine fear for to so me no a insuatra hine one in Konya so for one aba bedru. Mo eba abema ira dem refer. Yes, Remo said the abambo for no shisha no moto near mano. Munisu sa pepe mayen na ejanumu ennaho. Mwadaruma yampamu obia nanso enshishe mu no emfimfi ha de. E free juada ba nyina ramfimfi ha obia nyina ha. Aninti na abambofo no ato pempim. Aninti wuya wakonwa ni soro ha wugina pempim na chi. Ti esra mu nyina mu mfimfi ha mayen. Se wo beja obi ana panin bi panino wafro apano simpie no watena se. Yesra mu na didi kwan so na wadane wani na wakọ akwa simpie no achi amayen. Yesra mu emfimfi ha enna ho. Abambofo Madaroma na moye ne sa pepepe e dia maye ansa na yewura adru ha Bantama emrashe bejani wonimonyamfo asenso boache waba ababedru ha. Indeed, today we have some of our traditional leaders. We have the Sarkizongo, the Yoruba chief, the Fulani chief, Nufawa chief, and their elders to mourn with us. We thank you so much for coming. Thank you very much, Mr. Nikra. Ago. Yes, TV, Opemsuo Radio, and we'll go so air channel. Yeah, live on Facebook and live on Opemsuo TV. YouTube no obet me out here chakwan Opemsuo TV and Facebook no Opemsuo Radio. Oba kenka ho nsem nyina so de akwaso nyina no ya kuruchire ho nsam akosum opemsuo.com. Hokron aba so te live ne mom no onya mfoni ne hwe open phone na hwe de abra Opemsuo TV YouTube na abra Opemsuo TV already Facebook na bra beka ye hone nyina ye nsoma Asantehemaa ene de twa to a ye de akwankwaja som just Nana Asantehemaa
Nana Konadu Yiadom III kwan me no cast Nana matena se wo share TV no so Akotokohene ena yehu onene dom se wonum etene ba no nananom atena se wafaya mo afrempon wa ha teacher kantanka wa ha ena donkesehene kwaku frempon manso ono so ewo ha yebekọ ochenrade akọ so na kakra mo be so mkafa ho no omo aka omo wie pe ebewura enne de no mu na enne hyehye nananom ayato ho no omo ede ato yanim ofa memo akwa aba na apomba ko de onyankopon na dom me ho ye pa na ye mu ni se enra nananom ahemfo a wo mu firim ya mmea eba ye bebre na ene so ni esu se ene akoye da echato na amampani ena pamfo ene woni eka ho ena eba no na yenim senka ene eso bete nanso ene kura de beka se adutwam ofa we de mincha no Nana Drabon so hene aba bedrujum ono na ekra no nti ofa yeto enti ene de edomo a aba ha no dɔɔso papa ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ twato ne nan ne ɛna Nana Konadu Yiadom III ne dɔte yie no yɛhyɛ aseɛ ɛnɛ ne da etwato na nnora deɛ enipa ba ha no na ano ɔden no kwasɛm ni ɛnora Ghanafoɔ nananom wɔn kyerɛ wɔn dɔ papaapa ɛnam akwankogyadeɛ ɛnneɛma ahodoɔ a wɔn de ba ya yɛde bɛgya Nana Konadu kwan no na ɛsɔ ni papa eye ɛma afei deɛ eduru baabi koraa no ɛkyɛn mi de to gya sɛ wɔn a ɛba no wɔn ntwɛn na kyerɛ sɛ ɛnneɛma no aba amena bu so na ɛyɛ kan ɛnan nso yɛhwɛ Kumasi bɔnten so nyinaa yɛde kaa kakra ɛna nan Kumasi abɔnten so edwa ahodoɔ nyinaa yɛatotom na mmom sɛ ɔba manhyia di a ɛne aha anipa abaa no ɛden papa ɛmaa ne mmarima a yɛbɛkyerɛ yɛdɔ ɛwɔ Nana Konadu yakwankogya yi mu no anipa no aba ama abu so nananom so aba ɛna ahɔho a wɔn firi baabi aban mu ankrakyefoɔ wɔn nyinaa aba ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ akwankogya no ɛkɔyɛ krabɛhwɛ koraa meda se ɔfaya mo afrempɔn ɛna yɛte ne nkɛn ma menkɔ teacher kantanka hɔ na ɛnra sɛdeɛ ɛnneɛma si kɔɛ no dɔm no sɛdeɛ si baeɛ no na wodɔ ne ɛfam wohwɛ deɛ kɔɔ so a ɛfiti ahyɛaseɛ kɔsi na wieɛ no sɛn na woka no sɛdeɛ mehuuɛ no deɛ ɛhyɛ sɛ mpɛn pii no neɛ ɛyɛ a na yɛhu wɔ dwabɔ ase no aha koraa mpo no kane ne ɛbɔ ɛnso ɛnora yɛhu sɛ securityfoɔ ɛyɛ wɔn adwuma ɛma no sɔ ani ɛma committeefoɔ wɔn nso yɛ wɔn adwuma ma no sɔ ani nananom nhemfo a yɛde no wɔn de no wɔn ahyehyɛ wɔn nsa obiara yɛ ne bi ɛma no yɛ fɛfɛ nti ɛnora deɛ wobusa biribi a sɛ ne fɛ a ɛyɛɛyɛ ɛna ɛbɛtumi aka teacher medase ma menkɔ dɔnkaseɛ ne hɔ na memesa no dɔnkaseɛ wei deɛ ma memfa nkɔ straight ne yɛhunu ɛwɔ yɛn screen no soɔ no yɛhunu kyiniɛ fitaa ɛna ɛdɔm ɛdi anim ɛdi akyiri ɛdeɛ na yɛhunu yi badawoma sɛ deɛ yɛdi nkan akyerɛ atiefoɔ dada no ayie ne yɛyɛ deɛ yɛde kuntunkuni na ɛyɛ na amanneɛ kwan so no nananom bi wɔ hɔ a wɔn ba a ɛmfa ho ne neɛse wɔntumi mfa kuntunkuni yɛkyerɛ sɛ agona mahene sɛ wɔba bi a wɔmfira kuntunkuni tɛpa ɔmfira kuntunkuni ne nyinaa ne sɛ wɔn mu nyinaa no wɔn akonnwa no bosom kɛseɛ paa ɛda ho na saa no nti no wɔba a wɔde fitaa ne kyini yɛ fitaa ne ntoma yɛ fitaa saa na ne hema so ɛteɛ tɛpa ɛna baneɛ bosom ɛwɔ ɛna agona so babo ɛne kyekye ɛne amoa ɛno ne yɛde kyerɛ Asantehemaa ɛde hyɛ Asantehemaa ase ɛti saa ana saa bosom ɛyɛ yɛn apɛ yɛ tumi abroni bɛka sɛ
yɛ altar no eti no yɛ de ba yɛ mfa ade tuntum enye tuntum na emom esu na ɔyɛ kronkron na kronkron no so yɛ dwirare no fita yɛ dwira no na wahu sɛ yɛ de hyire ɛna ɛwɔ sɛ yɛde bɔ no koraa yɛde bɛbɔ no. Okay, meda se Donkesia mame samra so ne hwɛ enne ehyehyɛ no ene sɛn madam ebro ene nhyehyɛ no ewo mu mienu. Okay, uhu no nana no nyina ba ntam enye sɛ wo ba ntam kɛkɛ ene yewe wo ne na wo so ba bia sɛ nana edi animu no wanya ho a ene de wuye bia wo begyae no aba efisɛ ne no wa ma bi dia na dɔte no wa ma bi. Okay, eti nana no nyina soso no akɔ nana no nyina bɔbɔ mo dɔm ano na ɔmo de ba ne de abegya kɔtɔkɔhene aberewa Asantehemaa aberewa Ghana man aberewa Abibi man aberewa ewiase nyina aberewa Nana Konadu Yiadom III ɛyɛ kɔtɔkɔhema yɛde begya ne kwan kama. meda se Opemsuo TV ɛna go so a wo hwɛ no yɛ live on YouTube yɛ live on Facebook bra na bɛhwɛ yɛn na bɛhwɛ amamra ne amane a etwa go ɛwɔ menhyia kɔtɔkɔfi ha said the Kabom Amania no and His Excellency John Dramani Mahama Ghana Penny Watana said that His Excellency John Ajekum Kofo or so Watana said that Menoka say Amam Penny that Dr. Mahmoud Waumia or so Watana say Kane First Lady Nana Konadu Yiadom Nana Konadu Ajman Rollins Nana Konadu Ajman Rollins ono so watna se afe Kennedy akompra ko Japan watna se empanyifo pi amaya bantama mrahye bedwane honorable Asenso Boache ono so atna se na dobo nyina baba kotoko hene iyako eldatie emu sesei nananom ya unu ye screen se Yeura eba donc yensha said the procession no esi etie medase said the woka no Yeura wasimo oba na oko na ahema fie ekohwe na ne achi okohwe na aberewa ne achi efisa de atoye no ene enyan na said yesisi so da no kotokɔhene wɔtene no ɔba ɛyɛ nidisoɔ ɛnyɛ sɛ wofa ho a wɔsɛ meyɛ ɔhene ne ma bɛdim woyɛ ɔhene a yɛwɔ baabi a wogye na anim sɛ sɛbe baabi a wogye kura woani hɔ a wotumi nya amane saa ai sɛ yɛde ba na baabi a wogye no woahunu baabi a di na akɔdi baabi a wobɛtumi anya amane enti ɛyɛ nidisoɔ ɛfiri samanka so ɛkɔsi atumutufo. Okay. Yeah, need to swear and a shisha musana. Yeah, deba. Okay. Let us say, Mamin call teacher can tank her. Na yenshe and Yahuno Nananumpi. Nanumpi. Omo Basadia Kufran Pondi Kakayano. Omo Timama in an area Hunubi. And no actually in a teacher can tank her. And no actually. Enyado okay na akomfo okay omo no ebe komu eti ekwan ma boni bia e wokwan firi ho ono machi na ekom ese ehim to efi aseba ehimfo enya wo monko enyina aye wa ha na ehu se afrawo ya wo togo wo mo duru hanra okay sa omo amufrafrawo bai kwa awa nti omo no eda sa da no na no mbenya ho okay no mbai omo so ko obi fufro nso efi Burkina oba obi fi Ivory Coast oba efi sa Asante baabi a no ne no bohye bia enne omo ba nti omo anya kwan amba sebe trabre kro no a na eche
nti sɛ mo anya kwan ama anaa wo trabrɛ yɛde ma obi a ɛnɛ ɛdeɛ Asantehemaa na ɔda hɔ no nyinaa no na nhimfo wɔn da Asantehemaa da ɛne president ne dignitaries na wɔn ba ɛnɛ nti ɛnɛ deɛ baabi a president ɛɛbɛ bie deɛ ɛyɛ sɛ woyɛ ɔhene a ɛsɛ sɛ ɛhɔ na wobɛdi wobɛkyerɛ wamammerɛ ne wamaneɛ nti obi amra ɛnɛ nso yɛhono nso akyerɛ hene sɛ ɔno nso so aba menim deɛ nso akyerɛ no ɛka Asante ho anaa nka ho anaa ɔno no ba na wɔba bi ne yira abɛdwam nso akyerɛ aka Asantehemaa ho a kɔpem sɛ aban foforɔ baeɛ a yɛfrɛ no independent yɛdi independent wieɛ no binom ɛko wɔ mo ho wɔka wɔn ma ɔmoka Asantehemaa ho nanso wɔn ako wɔ mo ho a nso akyerɛ ka ho mera se teacher kantanka yɛte ne nka no seesei deɛ yɛwura korɔbea Sante kɔtɔkɔhene ɛnkyɛ bia na ɔdoro ɛyɛ edwoi mu enti afei ɛna ɔmampanin John Dramani Mahama ɔno nso wɔdoro edwoi mu ɔmampanin John Mahama afei ɛna waba wɔfa yɛ mmoa ma yɛnhwɛ atitiriw a ɛnɛ wɔn aba yi ɛnɛ yɛ de twa toɔ fama ɔfa yɛ mmoa me ɛnɛ yɛ de twa toɔ yɛn ho mampanin dada yɛafo mmienu wɔ ha kane first lady ɛwɔ ha mpanyinfoɔ titiriw ɛnɛ wɔnom ɛwɔ dwumadie yi ase. yo kwabena nsɛm wakanto hɔ yɛsɛ ɔpanin adware a awia ne nsuo asa ɛno nti ɛfiri n'ano ɛda dwoada a ɛhyɛ dwumadie no asɛ no nananom ɛyɛ no enidisoɔ ɔmo ma kwan ɛma asɔfoɔ ɛbae saa da no a ɔmo ma kwan ɛma amanyokuo ahodoɔ ɛbae saa da no a nso ɔmo ɛma kwan ɛma ɔmanfoɔ ɛnso bae deda ɛtɔ so mmienu no ɛyɛ ɛbɛn da no ɛno nso nananom ɛma kwan ɛma judiciary mpanimfoɔ ɛne asrafodɔm ahodoɔ no nyinaa wɔn bae ɛna atemmuafoɔ wɔn nso ɛbae ansana yɛsama ekuokuo banka ahodoɔ wɔn nyinaa nso ɛbae sukuu ahodoɔ wɔn nso aba ɛna na etwa toɔ yi ɛnura nso yɛbie kwan to hɔ sɛ nananom ahemfo a wɔn wɔ mmea nyinaa obiara bɛba na nana deɛ eyi esi hɔ ɛde ama ɔma yi mpanimfoɔ wɔne a wɔn ɛdi ɔma no so da ɔhene ba ma yɛn kɔfa main feed no yɛ bɛtoa so. Spiritually clearing the entire space from any evil spirits. The Manka Basin. That is the very first of the advanced group of Otumfuo's procession. And that is followed immediately by the Inkramofo, Asantehemaa, Nkinkanso and Swami group. The Nkinkanso and the Swami group are all from Bafuo in Sumankwa. The chief priests, the physicians, and chief spiritual advisors of Opemsuo Osetutu. That is Samanka. They are all being used as spiritual clearance. Then the keys, the black keys you see, they are what we call safuabre. Safuabre, it means once the king is outside, now all the doors are closed. They are members of the treasury. The treasury, Afotosanfo. Then the first instrumental ensemble, the ivory trumpets. 7 of them, they are not making noise. Everything that the trumpeters are playing are by poetry, what we call instrumental surrogacy, followed by the intahara.
The Nkonchuma came first, the Intara followed. They are in groups of 7, and there are several of them. Collectively, they belong to the Asokwa. Then follows the Insania, those with the gold, rectangular gold cap. They keep order. They maintain order. When Otumfuo is in procession, sitting in state. In fact, the Insania is, according to the Asantehemaa, one of the first creation that God created. The Insania and the heart Insania, that is what they are identified. They keep the order. Order. Musical. Then the next musical ensemble is Seche. Seche is providing light music in the midst of serious. So if the Seche dancers are here, you will see perfect dancing and everything like comic. They provide the comic relief. Immediately following the Seche is the Kokrenya. Kokrenya, Ivory Trumpet group, also group of 7 with Kokrenya Hine. Next in line, they are also intoning Kwantimpomuta. Kwantimpomuta. Kwantimpomuta, meaning the king walks in broad ways. The king does not walk in sideways. The king walks in broad ways. That is why they are intoning Kwantimpomuta. Kwantimpomuta. Then the next group of ivory trumpets, the Nkofe. Nkofe shows that we are now in the second group. The advanced group is already passed. The Nkofe ivory trumpets leading the Nkonya, the stools. Oto for Yasramu. Or here to be sorry. Nidiemua. Shall we all now rise to welcome His Majesty Otumfuo Osei to the second, riding in Palanquin. Prof, go ahead. Then we have the Kuduo and the Kukurubo Asipim leading, and we have the Ateneo group. The Ateneo group holding the bunch of palm dried foods. Otumfuo is canopied under about 5 umbrellas. Okasia and riding in the palanquin. We from behind. His adornment, Otumfuo adornment. He's wearing the cherifon sebeche, and his cloth is tumi. He's riding in the konkroma. He's riding in the etrie palanquin. They don't use any palanquin. The big drums you see behind, the big drums are fountain from. And everything that is going on, you see Asante militancy in peaceful times. There's another silver casket. Opemsuo, you can look at the silver casket as the fridge. It contains water and food. Then comes the rear. Otumfuo's personal bodyguards. Yeah. But these guys are special. Every single musket that you see has a history. The first one that Opemsuo said to brought is Ajapoma with the beads. And then there's the Sicily Quabrafo, Sikantua, and all these baskets. The gold cast symbols are all historical symbols, and they will wait until the king is seated, and then they will take turns to greet him, and then they will take their rightful position behind.
Your Excellencies, what is going on here with all kinds of ensembles performing, with all kinds of people, with all kinds of musketry, in a lot of ways, if you don't understand the way the Asante Akan express grief, that is what is going on. It's not going to be solemn. You might think it should be quiet and we should all walk slowly. No, it is solemn. And I'm going to show you there are multitude ways of the Asante expressing grief. First of all, look at the color profile. The color profile is black, pure black, kuntim kuni cloth. That's the first color profile. And a lot of the grief is also expressed in artistic forms. The drumming, the singing, everything that is going on expresses that, because you have to understand the text. Even the dancing, the gestures of dance, because for us, dance is a form of communication. So when you are grieved, you have to express your grief through dance. Everything, the entire color profile, even these guys holding the Atene group, holding the dried branches with fire underneath, is also telling you that death is not final for the Asante. Death is a journey. That is why we don't say that the Asantehemaa is dead. No, we say Nana Konadu Yiadom is going to the village, because for them, death is a journey. Death is not final. And by the way, birth and death is not the opposite of death. Once you die, there is disintegration on earth, but reintegration into ancestorhood. Your Excellencies, because it's a journey, in the olden days, this group they are the group that will provide the lights to Asamando, to the ancestral world. That is why you see them. That is why they are expressing the grief. Grief is also expressed in a lot of non-verbal communication here. So sonically, visually, audibly, and in every aspect of it, we are expressing deep grief. What is unique about Ghana? Your Excellencies, let me share with you what is unique about Ghana. This is the passing of the Asantehemaa, and everybody might have thought this passing is observed by only Asante. But what is unique, with the permission of Opemsuo, Kotokohene Osetutu Ababio, this funeral is a national funeral. We have all the kingdoms in Ghana represented, all from all 16 regions. And that is what is unique about Ghana. When we come to the national level,